Bienvenidos a un nuevo plano. Bienvenidos a un nuevo plano. Un nuevo viaje. Un nuevo viaje. Un nuevo viaje. Donde la visión es bidireccional. Bidireccional. ARI. ARI. Exposición comercial de tecnología oftalmológica. Good evening. We're going to finish this session, this part of optometry of today, with this session that will be in English. It's a satellite session promoted by Binocs. We are going to talk about the treatment of amblyopia. We are going to talk about dioptic therapy, which is an innovation in this area that has led to a lot of advances and a new promise for an opportunity for amblyopes to be recovered independently of age. First, we are going to begin with the first speaker, which is Dr. Carolina Picotti from Argentina. She's going to talk about the binocular vision in amblyopia, new treatment for adults and children. Let's go, Carolina. Hola, soy Carolina Picotti, médica, oftalmóloga infantil de Argentina, actualmente en España. Le agradezco a los organizadores del Congreso por invitarme a participar. Les voy a hablar de la binocularidad en la ambliopía. ¿Qué hay de nuevo en esto? Bien, sabemos que la ambliopía representa entre el 2 al 5% de la población general del mundo y es la principal causa de discapacidad visual en menores de 45 años. Esta población económicamente activa se va afectada por esta ambliopía y se debe a una discordancia en la binocularidad. La doctora Lidia Burovich nos dio la definición en donde habla que es la falta de consolidación de la agudeza visual consecutiva a una falta de estímulo o a la presencia de un estímulo pero insuficiente o inadecuado, actuando en el periodo crítico de maduración visual, que son los primeros 8 años de vida. ¿Y eso por qué? Porque el sistema nervioso aprende haciendo, a través de estímulos óptimos, repetitivos, que se puedan asociar entre sí para formar una corteza visual binocular. Cuando esto se interrumpe, aparece la ambliopía, ¿sí? Que es un desorden del neurodesarrollo de la corteza visual debido a estímulos binoculares inadecuados. Y eso nos lleva a tener un déficit en el procesamiento de la visión, alteraciones en las habilidades motoras finas y gruesas, alteración en la velocidad de lectura y en el tiempo de reacción. Entonces va a haber niños en etapa escolar que van a tener un menor rendimiento o que no se van a adaptar adecuadamente a los deportes y que van a relacionarse diferente con su entorno, o que en la etapa adulta van a poder optar por pocas opciones laborales o se van a limitar las oportunidades laborales por esto. Cuando estamos en el consultorio, generalmente nosotros tratamos de evaluar la visión o el sistema visual a través de la agudeza visual y nos olvidamos de todo lo demás, que es este gran iceberg que ocultamos debajo de esa agudeza visual, que son los movimientos oculares, la coordinación visual, la visión de la periferia del campo visual, la visión de colores, la percepción. Todo eso lleva a que tengamos binocularidad y calidad visual. No es lo mismo 10 décimas de visión que binocularidad y calidad visual, porque la binocularidad nos permite ver en profundidad, calcular distancias y es necesaria para todos los procesos de aprendizaje y relacionarse con el entorno. Hay situaciones actualmente que se nos presentan en pacientes ambliopes que vienen a buscar una respuesta refractiva para poder sacarse sus gafas. Y en ese momento se nos plantean un montón de inquietudes, tanto como médicos como el paciente mismo. Nosotros le vamos a ofrecer realmente una cirugía refractiva para que vea mejor, solamente mejorándole el ojo útil. Vamos a tocar al ojo útil funcional
con el riesgo de que algo se pueda complicar y quede solamente viendo con su ojo ambliope. Todo eso baja nuestras expectativas y nuestras ganas muchas veces de realizar estas intervenciones, porque vamos a estar ofreciendo buena visión, pero sin buena función visual. El ojo vago va a quedar viendo lo que ve, ¿sí? Entonces, para estas situaciones ahora tenemos la oportunidad de ofrecer, antes de una cirugía refractiva, el software Binocs de terapia binocular dicóptica para mejorar la visión de ese ojo ambliope, como es el caso de esta niña de 18 años que antes de optar por su cirugía realizó la terapia viendo del ojo izquierdo 5 décimas, que al finalizar la terapia logró a las 10 décimas menos 2 letras, ganando estereopsis y funciones visuales. Se realizó su cirugía LASIK y ya pasaron 2 años que mantienen los mismos resultados, haciendo esta terapia previa 30 días, 30 minutos por día desde su casa. Entonces ahora ya tenemos una opción y una solución para mejorar la calidad visual de nuestros pacientes. Y no solamente para los que quieran optar por una cirugía refractiva, sino para todos los pacientes adultos ambliopes. Por ejemplo, este paciente de 42 años que veía 6 décimas de agudeza visual y que al finalizar la terapia ganó a las 10 décimas de visión con estereopsis, funciones visuales, y ya los mantiene en el tiempo, pasaron 3 años con los mismos resultados. Esto de hablar de funciones visuales, realmente los pacientes lo manifiestan y expresan de que ven su entorno diferente y tienen otras habilidades, como los pacientes que son cirujanos o los que conducen transportes públicos, que tienen que tener otras exigencias de sacar el carnet de conducir, realmente se ven beneficiados de esta terapia. También hay otros casos, como el niño, por ejemplo, que nosotros hacemos la terapia de oclusión porque son menores y a pesar de eso no mejoran o vuelven recidiva la ambliopía, como es el caso de Mateo, que les voy a presentar ahora, en donde realizamos parche, atropina, y todas estas terapias lo que hacen es penalizar, o sea, vuelven a hacer de que el cerebro se olvide de ese ojo útil y no estimulan a que los dos ojos trabajen a la vez, como hace el tratamiento dicóptico binocular, ¿bien? Por eso es que muchas veces los que ganan se pierden. En cambio, con el tratamiento dicóptico binocular trabajan los dos ojos en equipos desde el primer día y los resultados se mantienen en el tiempo. Así fue que Mateo inició su terapia con ambliopía del ojo izquierdo de 7 décimas, que al finalizar luego de los 30 días logró las 10 décimas, ganando funciones visuales y estereopsis. Ya pasaron 4 años que mantienen los mismos resultados y no ha disminuido nada. ¿Y cómo es todo este software? En realidad este software es una terapia dicóptica binocular antisupresiva, que lo que hace es presentar imágenes simultáneas que se complementan entre sí para formar una única imagen a través de un software que está en la nube. Entonces por eso el paciente lo puede hacer en su domicilio durante 30 días, entre 30 a 40 minutos por día, acompañado siempre por especialistas en el tema que lo van a acompañar de manera simultánea, virtual, y hace que estos resultados se mantengan en el tiempo sin recidir. Entonces, muy importante, pantalla como mínimo de 11 pulgadas, conexión a internet estable, gafas dicópticas, teclado y siempre guiado por lo que saben. Así es como van ganando agudeza visual. Fusión, muy importante, porque aprenden a fusionar las dos imágenes para después lograr estereopsis, que es lo máximo de las funciones binoculares que hace que esto se mantenga en el tiempo. Acá les presento algunos de los juegos, cómo se presenta el software y que se indican según las necesidades de cada uno de los pacientes que acceden a la terapia. Estos son los resultados que pudimos publicar de Argentina de pacientes adultos y niños que hicieron el tratamiento dicóptico por la plataforma Binocs. En Argentina seleccionamos pacientes con ambliopía por anisometropía, tanto adultos como niños, y evaluamos prospectivamente los resultados en el tiempo. Seleccionamos 41 pacientes, de los cuales 24 fueron niños, 17 adultos.
Evaluamos la agudeza visual y las funciones binoculares a través de la plataforma Binocs, y así los resultados nos mostraron de que tanto niños como adultos mejoraron estereopsis y agudeza visual. ¿Sí? No hubo diferencia entre este grupo de edad en que hayan mejorado sin dificultades, sin ningún obstáculo. Los dos grupos mejoraron tres líneas de logmark de agudeza visual y lo mantienen en el tiempo. Entonces así sí pudimos concluir que esta terapia fue muy útil para poder hacer en niños y en adultos con ambliopía por anisometropía. ¿Ya podemos decir que no vamos a tener más vagos? Y sí, sería bueno poder decir que no tendríamos más vagos si hacemos esta terapia, pero tiene sus indicaciones. Sobre todo tienen que ser a partir de los 6 años de edad, porque los niños tienen que mantener la atención por lo mínimo 40 minutos frente a la pantalla, tener manejos del teclado. Pueden ser ambliopías uni o bilaterales. No estamos hablando de que vamos a mejorar bajas visiones, ¿bien? Tienen que tener algo de estereopsis, conexión a internet estable y sobre todo esto que se marca acá, que es la fusión. Tienen que poder tener fusión para poder iniciar el tratamiento, sin límites de edad desde los 6 años. Así que hoy sí podemos decir que el tratamiento binocular es el nuevo paradigma para la ambliopía. Nacemos con ojos, pero la visión se aprende, y esto nos muestra que podemos evolucionar y seguimos evolucionando por suerte. De esta manera podemos ofrecer la oportunidad de ver un mundo diferente a nuestros pacientes ambliopes de ahora en adelante. Entonces, pacientes con ambliopía que tengan visión simultánea, si tienen algo de estereopsis mejor, podemos ofrecer terapia dioptríca. Bien, muchas gracias. Thank you very much, Carolina. Let's move to the next speaker, which is Mr. Oli Abdal. He is from India, and he's going to talk about advancements in digital therapeutics for amblyopia, the Binocs experience. Now, why we are looking for this new approach? To gain the vision, what we do is traditionally patch the good eye by default. And that is not the solution for all cases. Most of the patient, you will have residual amblyopia. So more than 85% would have at least 2 lines of amblyopia still left. We have issues with compliance. Additional to this, we have the time takes to improve the vision. The moment you stop patching, you have the recurrence. Newer literature is suggesting or talking about treating amblyopia as a binocular problem. Now there are technologies, so we got this different concept evolved, and we observed what could be improvised and looked at different aspects. So we got these dioptic-based binocular activities, which are completely binocular in nature. Here we're not reducing the dominant eye resolution acuity. So we are always working with a similar kind of resolution acuity in the dominant eye and non-dominant eye, and introducing the visual concept by adjusting the contrast. So let's see what actually happens in the contrast adjustment. So just to brief you, when you have a patient with amblyopia and suppression, so the dominant eye would boss over the non-dominant eye, and as you see, the brain perceives only one image. But the moment you reduce the contrast, brain starts seeing both the images together. And that explains that by changing the contrast, the ocular dominance column can actually start perceiving both the images together. So that is one of the unique feature of adjusting contrast and seeing it. So in this case, as you see, that we have not looked at the decreasing the resolution acuity. Only by adjusting the contrast, you are gaining the binocular activities. And based on that, there are multiple games which can take care of the resolution acuity, patient's frequency to the target, crowding effect, binocular vision, like developing the fusion and stereopsis. So all those components are taken care of. So in an activity where you are trying to take care of patient's resolution acuity
or like anti-suppression activity or developing the binocular vision like fusion and stereopsis, all are embedded into one system. And it is programmatic in such a way that based on patient visual improvement or improvement in the different visual function, the treatment would or the activity will change its parameter on its own. So we have recent publication out of 161 patients, we saw around 4 logMAR lines improvement happening over just 6 weeks time. If you enroll for binocular treatment, actually you can get improvement much superior than any kind of penalization only in 6 weeks time. And not only the visual acuity, the amount of binocular vision they improve. So if you look at the left side bar, it started a patient who are like overall 65% patient or 66% patient do not have like stereopsis to start with. It was absent, but at the end of the program, 90% actually developed it. So only 10% still left by end of 6 weeks. However, all these patients were extended session. So we extend the session for another 4 to 6 weeks for the completion. And we do see that more than 95% of the patient do develop the stereopsis. So that is the biggest advantage of going for any kind of a binocular approach. There are classical cases to discuss today. A routine OPD, we see a lot of patients coming with this kind of scenario. So they must have got for for a job or something, they went and they realized that, okay, one of the eyes is severely ambliopic and suppressed, and they are expecting by doing any kind of refractive surgery will take care of their vision. So as of now, if you look for only a monocular approach, there is no solution for them. However, if you look at a binocular angle and enroll for a program like Binocs, you can get very good improvement. Next case could be another classical example. So patient underwent multifocal IOL implant at, as we know that at 65, most of the patient now, and there is a demand for multifocal IOLs, but after IOL implant, we realize that patient visual acuity is suboptimal in one eye and very unhappy. So this patient was enrolled for Binocs, and we could improve the visual acuity to 6/7.5 only in 6 weeks, and the amount of binocular vision they gained was enormous. So patient become good, and like visual comfort was very good, started reading from both the eyes together. The multifocality effect were best because patient could see from both the eyes together. Now, as we saw over a dioptic training, what all things can be achieved. So whatever approach you go beyond the traditional monocular approach, in a binocular way, if you look at, in a dioptic, the compliance become good. Wherever there is a component of gamification, so the adherence, the compliance level becomes better, and patients start enjoying it, playing it, and that results in a better outcome of the program. The improvement of the visual acuity is quite fast. You can achieve 3 to 6 logMAR line visual acuity improvement only in 6 weeks time. If there are more amblyogenic factors or a denser amblyopia, you can extend it at any point of time. And most of the dioptic training can restore patients' binocular visual functions like fusion and stereopsis, and it is effective in older age group. And the last but not the least, it do not give you recurrence, what is very important. Now, whenever you look for this dioptic approach, there are certain inclusion or the criteria, what would say you need to look at, that there are certain patients may not suit for this program. And for those are first and foremost, do not enroll a patient who has manifest deviation. So if somebody has manifest deviation, that needs to be corrected prior Binocs. Now, if somebody having microstrabismus, still it is very difficult to manage. The prognosis is guarded. And if somebody already developed eccentric fixation, then the prognosis is very poor. So with this context, we know that what are the boon for dioptic approach and what we need to really keep in mind before enrolling into a dioptic approach treatment.
And if you are rightly into the assessment and managing the patient, you could get very good results with these newer modalities of amblyopia treatment. And we see the future in management of amblyopia lies in binocular approach. And there is a huge paradigm shift that is happening in recent years. Thank you for your attention. Thank you very much. It was an excellent and very informative presentation. And now it's my pleasure to introduce the presentation of David Piñero about a clinical trial, multicentrical, to evaluate the efficacy of the coptic therapy with the system BINOCS in children in Spain with ambliopic isometropia. Thank you, David. You have now the next talk. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Binocs por invitarme a esta sesión satélite, y lo que os voy a presentar es el ensayo clínico multicéntrico para la evaluación de la eficacia de la terapia dicóptica con el sistema Binocs en niños españoles con ambliopía anisometrópica. Esta es mi declaración de intereses y este es el índice que vamos a seguir. Comenzamos con hablar algo de terapia dicóptica en ambliopía. Todos sabemos que la ambliopía es una reducción de la agudeza visual mejor corregida sin causa orgánica aparente. En este caso, y ya se sabe a día de hoy con ciencia cierta, que existe o se produce como consecuencia de una experiencia binocular anormal con la presencia de un gran nivel de supresión interocular que está correlacionada con la deficiencia visual. Se siguen encontrando nuevos hallazgos a nivel neurológico que van intentando dar explicación a lo que sucede en esta condición. Pero lo que está claro es que la supresión interocular es crucial en el desarrollo de la enfermedad y de sus alteraciones. Se ha estudiado sus propiedades espaciotemporales, qué áreas del cerebro son las que se inhiben durante este proceso. Se ha podido ver que es más fuerte la ambliopía estrábica y cómo correlaciona con la agudeza visual. A nivel clínico lo que produce son dos signos muy marcados, que es el enmascaramiento, cómo se dificulta la percepción de un estímulo por la superposición de la imagen del ojo malo, y el fenómeno del crowding es cómo se dificulta la percepción de una imagen o de un optotipo que está rodeado de otros optotipos. Lo que se ha podido demostrar es que para poder hacer entrenamiento visual que sea eficiente en ambliopía es necesaria una selección adecuada de los estímulos. Normalmente, y el estímulo más utilizado son las redes sinusoidales de Gabor porque permiten la estimulación selectiva a nivel cortical de distintos canales, pero también se pueden utilizar, como podéis ver ahí, optotipos convencionales, estereogramas de puntos aleatorios y estímulos de agudeza vernia. Y todo ello combinado en un entorno de aprendizaje perceptual en el que se integran diferentes modalidades sensoriales que van a permitir que todo eso que se adquiera se mantenga de una manera duradera en el tiempo y por lo tanto se modifiquen esos circuitos neurales estableciendo nuevas conexiones duraderas. La terapia dicóptica, que es lo que se va a emplear en este tipo de estimulaciones, no es más que la estimulación simultánea de ambos ojos con imágenes idénticas que solamente difieren en algunos elementos específicos, de manera que la integración de ambas y la fusión de ambas genera una coherencia específica. Es necesario fusionar ambas imágenes para conseguir ver bien y conseguir interpretar la imagen de manera adecuada. En el caso de que no se pueda porque exista esa supresión interocular, modificaremos el contraste o la calidad de la imagen del ojo dominante hasta conseguir esa binocularidad. Y todo ello empleando, lógicamente, juegos y ejercicios que sean entretenidos y motivadores para el sujeto. Existe muchísima evidencia científica al respecto sobre el uso de la terapia dicóptica en ambliopía, incluso con ensayos clínicos controlados y aleatorizados que han demostrado la eficacia de este tipo de tratamiento. La única excepción son estos
2 ensayos clínicos en los que no se encontró un resultado satisfactorio para la terapia dicóptica, pero hay que tener en cuenta que el primero de ellos utiliza el Tetris en estimulación dicóptica, pero sin estímulos específicos para activar la corteza estriada y generar esa respuesta que buscamos en la ambliopía, además de tener en cuenta la limitación de que se mezclaron adultos con niños y que solamente un 64% de compliance se obtuvo en el grupo tratamiento. Algo similar pareció en este estudio del PEDIC, en el que también mezclaron ambliopías anisometrópicas y estrábicas, y además hubo una compliance muy próxima, exclusivamente al 50% en los 2 grupos comparativos del estudio, que es un nivel de cumplimiento del tratamiento extremadamente bajo. Vamos a hablar ahora del sistema Binocs. El sistema Binocs es una plataforma online que incluye una gran variedad de ejercicios para hacer estimulación dicóptica en ambliopía empleando distintos entornos. Además, tiene una plataforma muy útil tanto para el paciente como para el evaluador, que va a poder controlar cómo va realizando las sesiones en tandas de 10. Tras esas 10 sesiones se tiene que hacer una evaluación para confirmar que se está produciendo la mejora que se esperaba y, por lo tanto, adaptar el tratamiento como corresponda. Además, tiene gráficos interesantes para valorar el seguimiento y la evolución de los pacientes y, como podéis ver aquí, en este caso el paciente usará sus gafas rojo-verde. Lógicamente, ese Superman solo lo podrá ver con el ojo que lleva el filtro azul, mientras que con el ojo que tiene el filtro rojo verá tanto los estímulos estrella, que son los que tiene que coger, como los estímulos que son los que nos restan puntos, con una serie de recompensas a medida que va haciendo puntos y va consiguiendo el efecto deseado. Tenemos otros videojuegos con dragones, con motos de agua e incluso con estereogramas de puntos aleatorios que va a permitir estimular todos estos aspectos. Hay evidencia científica hasta la fecha publicada sobre la efectividad del tratamiento con Binocs en ambliopía anisometrópica e isometrópica y también validación de los test diagnósticos empleados por la plataforma. Vamos entonces al ensayo clínico que hemos realizado en España. Esta es la publicación que se ha hecho recientemente, este mismo mes de septiembre, en el que se publican los resultados de la revista Children del ensayo clínico realizado. Deciros que es un ensayo clínico multicéntrico en el que intervienen 4 centros, aprobado por el Comité Ético y aprobado por la Agencia del Medicamento, puesto que se trata de un nuevo dispositivo. Se incluyeron 23 sujetos de 5 a 15 años. Todos estos sujetos incluidos cumplían el criterio de anisometropía definido como diferencia de más de 1 dioptría en el equivalente esférico entre ojos y diferencia de más de 1,5 dioptrías en astigmatismo entre los meridianos correspondientes entre ojos. Y como diagnóstico de ambliopía se definió diferencias en agudeza visual de más de 0,10 logmar, aproximadamente 1 línea entre ojos, siendo el ojo ambliope como máximo 0,10 logmar. Este es el protocolo de estudio con todas las medidas que se hicieron en la visita inicial, a los 15 días, al mes y al mes y medio. Cada 15 días comprobábamos la evolución y veíamos y realizábamos la activación de las siguientes 10 sesiones. Este es el protocolo, 20 minutos, 5 veces a la semana. Los primeros 15 días esos 3 estímulos, Supercar, Superman y Super B. De los 15 a los 30 días algo parecido, pero metíamos el juego también del dragón, y del 30 al día 45 incluíamos ejercicios de mayor complejidad como el Super Squat y también activación de la convergencia. Si la estereopsis no se alcanzaba, el ejercicio de Super B o de Convergence se sustituía por otro juego dicóptico. Las medidas de agudeza visual se hicieron con octotipos con sistema Binocs, la de la foria con Covertest y con el sistema Binocs, y la de la estereopsis con TNO y con Binocs, además de con el test de Wilt. Aquí tenéis un poco los datos que teníamos. Como podéis ver, eran grandes anisométropes. 12 de 23 casos tenían anisometropía de baja a moderada y la gran mayoría de los pacientes eran anisometropías hipermetrópicas. Y aquí podéis ver la mejora.
se produjo una mejora estadísticamente significativa tanto en la agudeza visual del ojo no dominante, ojo ambliope, como la del ojo dominante. Esto está reportado también en otros estudios de tratamientos de ambliopía en el que se puede ver cómo la estimulación del ojo de la binocularidad también beneficia en cierto modo al ojo dominante. Además, también se pudo ver una mejora significativa de lo que llamamos Binocular Function Score, que es un índice que se ha definido para caracterizar mejor la función binocular, que consiste en otorgar valores logarítmicos a distintos aspectos de la visión binocular. Se transforma en unidades logarítmicas si el paciente presenta estereopsis, el valor de estereopsis, y además que en ese caso iría desde más de una unidad logarítmica, aproximadamente 3,3 unidades logarítmicas, 4 sería fusión plana con el test de Worth y 5 sería visión simultánea. Y aquí podéis ver, 5 sería supresión, mejor dicho, 4 visión simultánea o fusión plana, y aquí podéis ver cómo se produce esa mejora significativa, pero quizás a más largo plazo. Igual que la mejora de la agudeza visual, como veis, era inmediata en los primeros 15 días, aquí la mejora se produce sobre todo al final de ese mes y medio de tratamiento. Comentaros que en total se desarrolló 27 sesiones, de 16 a 31 sesiones, con un compliance del 90%, demostrando que el paciente quedaba atraído por los videojuegos y que realizaba la terapia. ¿Qué podemos concluir? Como conclusión, como he comentado, el sistema BYNOCS puede ser efectivo para la rehabilitación de la ambliopía anisometrópica en niños, induciendo una mejora de la agudeza visual en lejos y también en cerca, aunque en este caso solo reportamos los datos de lejos. En el estudio también se midió la agudeza visual de cerca y así como la funcionalidad binocular. Son más estudios los que son necesarios para corroborar qué protocolos debemos de seguir, dependiendo de cada caso, también el número mínimo de sesiones necesarias y el número y cómo conseguir con el mínimo número el máximo efecto, es decir, una curva dosis-respuesta. Y además también deberíamos investigar el impacto a otros niveles como la calidad de vida o la percepción subjetiva del paciente. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you very much, David. This was a very interesting study. And now we have in the debate one more invited guest, which is Miriam Mila. She will be with us in the debate, jointly with Abdal, Karina Picotti, and David and myself. So let me make now the first question, First question is to David. David is now with me. And based on the study that you have presented, because it was with a good number of patients, which is the optimal profile of the patient to be positively responded to this therapy, to the BYNOCS therapy? I answer by myself? Yes. Perfect. I think the best profile, the best patient is any amblyopic patient with the appropriate correction. It's important that the optical correction is provided since the first moment. It's important that if they have strabismus, they should be corrected. They must be corrected. If it's necessary, a PRIMS can be used if there is no anomalous retinal correspondence, but we have to make a complete correction, and according to that, I think any patient can be a good candidate because the response to this type of stimulation is very positive. The problem sometimes when we make this type of stimulation is that we are not controlling the first steps. We are not controlling this optimal correction, or we are not detecting a microstrabismus or an eccentric fixation. I suppose that Oli agree with me because we are always talking about these aspects, and I think this is the critical point. What is important is to say that there is no problem in terms of age. I think
and all patients can make these, can manage with these games. And I think this could be the approach. I don't know if you have any additional comment, Oli, to do about this. Thank you, David and Dr. Ali, for giving this opportunity. I think you fairly answered all the right way. Yes, just to summarize that any patient who has foveal fixation intact can be suitable for this program. So the critical aspect is to have foveal fixation and to check that somebody should wear their full refractive correction. And Amparo, good night. Thank you for being here. And do you think that in the routine clinical practice, everyone checks this foveal fixation, or they check if there is anomalous retinal correspondence or not? What do you think? I cannot hear you. You have the mute. Okay, now? Yeah. Now. Okay, I think in general we don't see the how is the fixation. And I think sometimes we start the therapy, and when the therapy doesn't improve the visual acuity, then we think that it's possible that a normal fixation are present, I think. Okay, this is a good point from Amparo. One problem is when we are treating non-amblyoptic patients and you feel that it's not improving, we must think that there is another thing we are not controlling. It's not a problem only of the software, or the patching is not correct, the parents are not using the patch. I think we should be aware of other aspects. I have one question for Miriam. Good night, Miriam. It's about fixation. Good night. Because I know you are a very good expert in analyzing the foveal fixation of strabismic patients. Do you have any experience with Binocks about how this fixation pattern can change, or with other treatments? What is your point of view? Yeah, I agree with Amparo. First, we examine the fixation of the patient, and if the patient have any problem or fixation or the pattern of fixation, microstrabismus, talk about this with the patient, and the expectatives, the visual expectative of this binocular therapy. Then it's important, we have a general conclusion. It's important to the evaluation of foveal fixation to check if there is a microstrabismus, if there is anomalous retinal correspondence, what we can do. I have one question for Oli. I'm going to make you a difficult question, a tricky question. What happens when you have strabismic amblyopia? You want to treat it with Binocks, but you have the problem that there is an anomalous retinal correspondence, and therefore you try the prismatic correction, but you notice that there is an adaptation to the prismatic correction, and therefore it's not useful at all. What is your point of view? Do you think it's good to stimulate over this anomaly, over this anomalous retinal correspondence, or do you think it's good to break this correspondence? Right, I think the toughest question ever that you asked me. Yes. Let me answer this at different case perspective. So it is very important to understand that what age you are tackling this condition. If it is a young child, the most ideal case would be to break and give the foveal fixation stimulation. So the ideal would be you give the brush
and then give after image to stimulate the fovea. If it is, typically you have seen if it is less than 4 years of age, and sometimes to very rare cases are about 5 years age, where you develop the foveal fixation and do this visual stimulation with a binocular treatment at little later stage. However, if the patient is already older than 5, or maybe if it is a young adult or adult where you already have harmonious anomalous correspondence, where you see that there is a stable fixation which is non-fovea in nature, and there is a binocular vision present. So our aim is to develop a binocular vision so that the God-gifted side, which is to have some amount of binocularity, whether it's a fusion or a stereopsis, so those things are there. Even in the ARC condition, if that is there, I think you don't want to break them. The flip side, if you wish to break at little older age, what you are going to get maybe is going to be a nightmare for clinician, is to develop intractable dysphagia. So to my experience, advice would be not to try if somebody already having a harmonious here. Perfect. I agree with you. I am very conservative on this issue, and especially if we are treating older children or adults, because sometimes you have noticed with a very small microtropia, to make a stimulation over the anomalous, we can say, binocular vision, and you can improve the visual acuity. The problem is you cannot improve stereopsis, but you can improve visual acuity, and this is a good point. It's excellent. I want to ask something to Amparo, because she was one of the centers that participated in the study. What was your experience from the perspective of the children, of the patients? They like the software, they play a lot, they have fun. What is your experience? Yeah, the experience was good because the motivating for the children is better than traditional therapy, because some of them did some traditional therapy about ambliopic, and this system is more motivational, and they integrate this exercise in their life, and I think it's a very positive experience from your side. Yeah, I think it's very positive. Okay. Yeah. But Miriam, I have do you a question? Oh. Yes. Ask me. Tell me. For you or for Olive? And the question is, once the treatment is finished, is it necessary to do some maintenance exercise? Because in some cases of amblyopia treatment with traditional therapy, after some times, the visual acuity decreases again. Right. I can take up this question, David, if you want. I think you can, depending on the type of amblyopia and the history of this amblyopia, but it's important to keep some maintenance exercises. They can be with a platform, but they don't have to be in a routine way. You can, for example, make once per month during 6 months to make one session, something like this. You can do it, or even to work with anaglyphs at home, something stimulating the binocular vision. But it's not so strict. You don't have to make 40 minutes every week. It's not necessary, I think. We are finishing. Do you I want to ask you, Miriam, if you have the experience with Binocs of treating one patient without success with patching.
You have a patching treatment and it's not improving, you make another vision therapy, it's not improving, and with Binocs you have obtained an improvement. Yes, with the optic therapy, the function, binocular function, the improvement of binocular function is better than patching only or traditional therapy. It's better, and the patient sorry. And it's faster. Probably what you are trying to say is that the recovery is faster. We can say it's faster. You obtain a better improvement in visual acuity in less time. It doesn't matter the amblyopia is not the one level, but the very important level is the maintain the binocular function long time. Perfect. I think it's time to finish. Thank you very much for your participation. If we can add quick comment to the question. Yes. So, quick comment. Regarding the recurrence of this treatment, so there are two signs talks about is. So to get into any kind of recurrence or reversal of amblyopia, you need to get into state of separation. Now, if you have a treatment with Binocs and already developed good amount of stereopsis, at any given point of time, brain is using both the eyes. So there is no scope of suppressing another eye or visual cortical area. And if you do not have separation, you will not get any kind of recurrences. So maintenance therapies are very unlikely needed if the primary treatment is carried on, which is like refractive error correction, or the strabismus was under control. So the primary cause of amblyopia needs to be taken care of at long period of time. If after improvement patient stops using glass, then again the recurrence would happen. So it is important that once improvement is there, insist the patient, okay, that glasses number is something that you need to worry, and if you don't want to worry, then there are refractive surgeries option at appropriate age with your consultation with the MD. Take that call about getting rid of the glasses or contact lenses. Thank you. Thank you very much. Thank you, Oli, for this point. This is an excellent talk to finish this session of today about optometry. I think you have enjoyed this session. Thank you very much, Amparo. It was a pleasure to work with you in the clinical trial. Thank you, Miriam. It's a pleasure working with you always, you know. And thank you, Oli, for all your support. And it's a pleasure to finish at this point, Professor. Well, I think that this is opening a new type of horizon to our patients, because we have adult amblyos and young amblyos. Both of them have a different approach, much more scientific, less problematic than patching, better accepted, and finally more fun. I think that is a great help for our patients. I think it's a great improvement. Definitely the limits of this treatment probably are still to be defined properly, but it is helping many patients that before had no possibility. So I want to thank Binocks for this opportunity to listen to these wonderful speakers, sharing their experience, and indeed for the support to ARI24. And I think that the session can be ended, and I'm sure that this is opening the future of many patients in terms of visual recovery. Thank you very much, and goodbye.